So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Wir sind immer noch in diesem wunderschönen kleinen Mini-Paradies aus, ja, Bonbons und Süßigkeiten. Und sind jetzt auf dem Weg, das erste Bauteil zu holen. Das letzte Mal haben wir ja die Verwalterin dieses mysteriösen Ortes gefunden. Ja. Oh, hallo. Wohin gehst du? Du machst die Blase weg, ne? Und ich habe beschlossen, das alles ein bisschen ruhig angehen zu lassen. Also ich werde auch nebenbei ein bisschen erkunden, während ich dann quatsche mit euch. So, jetzt. Hey, so Paimon's been meaning to ask, what brought you here, Kokomi? Das habe ich mich auch gefragt. Oh, well, things have quieted down in Watatsumi Island for now, so I thought I'd take the chance to get out and see more of the world. You've traveled a pretty long way. Why Sumeru? I figured that I needed to venture further than usual to really broaden my horizons. Well, that's one reason anyway. I can explain in more detail another time. Ja, gut. Aber sie ist halt trotzdem irgendwie die Anführerin, ne, von Watatsumi. Ist es nicht sowieso gerade in so einem politischen Umbruch? Ich meine, ja, auch sie hat Urlaub verdient, keine Frage. Trotzdem hat es mich ein bisschen gewundert. Also gerade sie halt, ne? Das ist bestimmte Hintergründe. Ja, Tschu-Tschu. Auch. Da geht's nicht, der lebt da unten noch irgendwo in der Versenkung. Na gut. Oh. Dann fall diesmal bitte nicht runter. Ja, ich finde es irgendwie schade. Manchmal funktioniert das nicht mit den Leuten runterwerfen. Aber jetzt ist eigentlich, ich glaube sogar in einem der Spiral Abyss-Ebenen ein Feature gewesen. Also wo man das bewusst auch tun sollte. Und irgendwie, manchmal bestraft einen das Spiel schon ziemlich dafür. Also ich weiß nicht, ob ich richtig gelaufen bin. Ich muss doch unten. Sieht hier auf jeden Fall sehr funky aus. Ich will jetzt hier gucken. Hier ist nichts, ne? Kann man zwar hier hoch, aber das war's. Ich glaube, ich bin nicht den vorgegebenen Weg gelaufen. Ich glaube, ich hätte da runter sollen irgendwo. So, auf der Ebene, ne? Ja. Nicht hier lang. Keine 2 Minuten hier, kein Questmarker alle 5 Sekunden. Ich verlaufe mich instant, das ist so schrecklich. So, hier haben wir so ein Kistenspiel. Okay, this is the spot. Now, I'm sure you're both wondering, but where's the component? Ja, schon. Jetzt wird hier hochgekramt. Oh, where could it be? Ja, aber das ist bestimmt in dieser 2D-Welt. It's that lamp thingy, right? Water Droplet showed us how that works already. Yes, that's the one. There goes my big introduction. Showing people the ropes is supposed to be my job. Oh, I can't believe I'm being shown up by a Hydro Eidolon. Cheer up, Edea. The Hydro Eidolon can give a basic demonstration of how to use things, but beyond that, it can't communicate. That's where you come in. Your descriptions can explain everything in full, vivid detail. Paimon forgot how persuasive Kokomi can be when she really wants to. Sometimes having a genius strategist around really comes in handy. Mir ist gerade klar geworden, dass jemand mit Redegewandtheit leicht trösten und ihm sogar Selbstvertrauen geben kann. Wunderbar. Oh, well, if you put it that way. Well then, just pretend like you've never seen it before, and I'll tell you all about it. This is called the streaming projector. Everything here in the Velurium Mirage was made using this device. All you need to do is place an item in the projector, and you can construct a corresponding item based on the shape of the original and your imagination. At least, I think that's what it used to do. With the domain in its current state, only its most basic functions are still operable. Das klingt ja mega cool. Also einfach mal überlegen, ihr schneidet dann so ein Papierhaus aus und auf einmal ist dann Haus. Okay, not quite that basic. Oder so ein At the Miniaturhaus. moment, it's only able to show two-dimensional objects.
I call them preprints. Think of it like a sort of draft or blueprint or something. Okay. So you're saying the component fell into the preprints? Yes, exactly. I'll leave you to go in and physically retrieve it. While I'll be out here rooting for you by doing a motivational dance. Danke. No, sorry. I feel like I have 2 left feet when I try to dance. I guess I'll just find a place nearby to sit and wait patiently for you. Hey, come on! Cheer Immerhin war up! die Idee da. From here! Würde ich jetzt mal spontan sagen. Der Wille zählt, sagt man doch so schön. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen dann wieder zu der Truhe. Ich stelle mich da wahrscheinlich wieder richtig dumm an. Konnte man das nicht irgendwie verschieben? Ist schon wieder vergessen. Ich lese mir das, glaube ich, nochmal kurz durch. Ja, außerhalb. Hier, die Kisten. Kann man bewegen. Schon wieder alles vergessen. Ich habe 2... Ja, okay. Klar, wir springen komplett runter. Ich habe 2 Tage nicht gespielt und kaum mache ich eine Pause. Ist schon wieder alles weg. Oh nein, wer ist das? Doesn't look like the component is in here. Oh, wer hätte es gedacht? Das ist wahrscheinlich sowieso... Ah ja, da kann ich raus. Yes, that's the one. Now you just need to bring it back out. Dann nehme ich es mit raus. What is this thing anyway? Some kind of gear? Jo. And why is it so small? It doesn't look like it belongs in that huge wheel. It's hard to explain, but I assure you that it's definitely one of the components. So that leaves 3 more components missing. Every journey begins with a first step. I think we're off to a good start, and things should keep going smoothly from here. You really think so? Na klar, vertraue der Militärberaterin. Die hat Ahnung. I suppose you're right. She did manage to defeat Class A at the Onmyo Chamber, after all. You don't need to keep bringing that up. Anyway, thank you for all your help. I'll take this and start trying to repair the central hub. You two may as well head back to town. Oh, why am I so clumsy? Once again, I was no help at all. The least I can do is try and handle the actual repairs. Es ist ja nicht so, dass sie komplett faul ist, sondern dass sie einfach... Ich weiß es auch nicht. Eigentlich schon. Sie versucht es ja gar nicht so richtig. Sie sagt zwar nur, sie ist ungeschickt und kann das alles nicht. Aber... Naja, sie probiert es halt nicht mal. Ich meine, bei uns war das ja auch nur ein großer Try and Error. Und vieles kenne ich hier auch nicht. Aber hier ist noch so viel Kram. Ich dachte, das wären Selis. Oh. Ich will das machen. Was ist das? Die Attraktion wird gerade vorbereitet. Bitte komm später wieder. Och man, ist eine Kanone. Ich will die... Ich muss mir auf jeden Fall merken. Ach ja, ich kann meinen Marker mal wegmachen. So. Ach, dann tippen wir uns auch gleich. Ich würde so nebenbei ein bisschen Truhen mitnehmen und erkunden. Und das Haus hochklettern. Für diese Gutscheine. Ich habe gesehen, da kannst du auch was irgendwie mit denen machen. Da kriegst du Belohnungen. Es scheint auf jeden Fall richtig viel zu sein. Und das habe ich auch tatsächlich ein bisschen gehofft. Weil das Goldapfel-Archipel war ja auch immer richtig gut bestückt mit vielen Sachen, die man tun konnte. Und war auch immer ganz cool. Also gerade so für Leute wie mich, die halt die ganze Map auf 100% haben. Da gibt es halt nicht mehr viel zu erkunden. Außer halt so ein paar Truhen, die dann durch die Lappen gegangen sind. Als hier nochmal so ein komplett neues Gebiet zu erkunden, macht halt richtig Spaß. Oh, da war der Busch, den ich noch brauchte. Gleich. What's wrong, Kokomi? I'm just a little confused. You mentioned that the water droplet showed you how to use the projector? Can you tell me a little bit more about that? I'm so curious to know what happened. Oh, sure!
long. It also wasn't spinning at the right speed. Before the incident, it spun much faster than that. Oh, so you saw it back when it was still working? Yes. I arrived here a little earlier than the rest of you. But the incident took place not long after I entered. Like Idia said, it felt like the world was flipped upside down. I don't know how else to describe it. And I certainly don't want to experience it again. No, it's no use. Seems it won't run until all the missing components are returned. For a moment there, when it started turning, I got excited. I thought that maybe the hub can work just fine without the other 3. Wishful thinking is only going to lead to disappointment, Idia. Let's stick to the plan. We'll get there. Hey! Miss Honorary Knight and Miss General are here. Oh, and our mascot. You beat us! I was sure we were gonna be the first ones back. Hey, how'd it go? Das Schwert der Ritterin schneidet nicht nur Luft. Impressive. I doubt you'd find many other knights of such caliber even among the knights of Favonius. How about our master thief and mage? Did you find anything? You bet! We made a huge discovery! The place we were trying to get to was blocked off. We couldn't see anything past it, and there was no way around. But then, just now, a huge canyon appeared out of nowhere, so we hurried back here. It appeared just now? Come and see, Miss Honorary Knight. Let's go on a canyon adventure. Schluchtabenteuer! I'll sit this one out. I'm beat after trying to make those repairs. I need to take a break. Miss General, you should come too. You can hide behind me and give me smart advice while I protect you. Wonderful. It would be an honor to serve as advisor for our young mage. Let's go! Und da ist sie schon davon. What's the hurry? Bin ich mal gespannt. Ich will hier alles einsammeln. Das fühlt sich so... Es ist ja nur eine limitierte Zeit da, das ganze Gebiet. Und das sind keine besonderen Ressourcen hier. Also ihr seht ja Eisenerz und ein paar Beeren. Aber es fühlt sich so an, als müsste ich das unbedingt alles mitnehmen. Und zwar alles. Weil es ist ja nur eine begrenzte Zeit da. Und ich werde wahrscheinlich nie irgendwie in der Open World bewusst reines Eisenerz sammeln oder Minze. Oder Zuckerblumen. Habe ich genug. Aber ja, Lootzwang ist auf jeden Fall da. Ich finde es cool, dass das so gekoppelte Bögen sind. So, wo ist der letzte? Ach, da. Wind. Ich fand das gerade so süß. Guck mal, da drüben sitzt ein Hillicher mit einem Lichtvolantiger. Da hinten. Das ist irgendwie süß. Lass mal sitzen. Und es sind ganz viele Hydroschleime und Pilze. Ja, ich werde jetzt da erstmal hochgehen. Wie gesagt, das Event geht noch lang genug. Oh. Okay. Oh. Hier so ein Versteckspiel-Ding. Jetzt sind die wieder ein bisschen krummelig, dass ich sie gefunden habe. Vielleicht finden wir den anderen Part auch noch. Ich glaube, das sind dann 3. Oh. Hallo. Wartet mal kurz, ich bin gleich da. So. Einfach nur aus dem Weg. Oh, ich weiß nicht, ich kann mit Baijo immer nicht rumrennen. Und wenn er so hustet, dann fühle ich mich immer richtig schlecht, dass ich den dann rumrennen lasse.
Aber er ist ein sehr guter Healer. Also ich wollte Baishu jetzt zum Beispiel gar nicht haben. Aber schon nice. Gerade auf C1. Here it is! See? This canyon wasn't here before. Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Ka-chuck, ka-chuck, ka-chuck. Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, you, oh. New guys, huh? Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Dio lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after that. Idia is working on repairing the domain. We were just with her before coming here. Der richtig Really? krasse Augen. Huh. I assume that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Good for her. Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us? But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Nuh-uh! I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You? Selbst das Wassertröpfchen da hinten Allow me to explain. ist verwirrt. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, Und tschüss, I guess. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Let me show you. This is what we used to make them. Did Dia bring you up to speed on these things? Ja klar, der Bündellichtwerfer. Haben wir schon zweimal benutzt. Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. How about you, Traveler? Any ideas? Ja, Holz. Ein Holzwagen. Ganz einfach. That would solve the issue of materials. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Klee legt da jetzt gleich ihre Bombe rein. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ta-da! Look, Ich wusste I es. made a cart. Wow! Amazing work, Klee! Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones that Dia made. Die kleine Hexe ist brillant. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? Eine Bim-Bam-Bombe. I used Jumpy Dumpty. Ich wusste es. Thought so. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to leave. It's just, this cart is made from, Ja, kein Problem. Wir fahren einfach vorsichtig. It's a bomb or something, isn't it? Nein, nein, Yeah, nein. Das I ist gathered from your alles gut. conversation that Jumpy Dumpty is a little more volatile than the cute name suggests. It's okay, though, because the end product only takes on the general look of the source material. So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to, It's okay. No need to delve into the theoretical stuff. Doch, ich will das Paimon just wissen. wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Huh? Can we ride the cart now? In a moment.
we need a hydroidolin to power it up first. Okay, she's ready to roll. Hop in. Whoa! This cart is fast! Chugga 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 choo! Woo woo! Yeah! I'm gonna call it the Choo-Choo cart! The track is damaged up ahead. We need to make some repairs before we can go any further. Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector. But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, right? But the projector here is sealed off by a giant bubble! That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step one, we need water droplet to help! Ja, dann Aw, it seems to really like that name! ist auf jeden Fall sofort aufgetaucht. Any volunteers for step 2? Ja klar, wie immer, ne? Us! We know what to do! Ja, wir machen das schon. Wir machen ja sowieso. Sind ja geübte Profis jetzt. So. Gucken wir mal gleich. Okay, das muss weg. Ja. Das sieht gut aus. Ah, so the hydroidolin was locked up in that chest. Die Musik ist so süß. It's completely empty! Nein, nein. So, hoch bitte. Nein! Komme ich von da einfach rüber vielleicht? Ja, Gott sei Dank. Mag solche Aufzugjumps immer nicht. We saved 2 water droplets now! Whoa! Water droplet just transformed into some new tracks! Good. Let's keep going then. Nice. Kann ich jetzt einfach wieder einsteigen? Der Tschu-Tschu-Express benötigt die Kraft der Wassergeister, um fahren zu können. Die Fenster des Tschu-Tschu-Express beginnen zu leuchten, nachdem ein Wassergeist in ihn gefahren ist. Ab dann kannst du auch den Tschu-Tschu-Express besteigen. Die Fenster des Tschu-Tschu-Express hören auf zu leuchten, sobald der Wassergeist ihn verlassen hat. Ab dann kann der Tschu-Tschu-Express auch nicht mehr bestiegen werden. Ah. Macht Sinn. Und da vorne ist schon so eine Herausforderung. Da ist so eine Truhe. Ah, okay. Dafür war das da. Da kann ich wahrscheinlich durchfahren, genau. Das ist so süß. Hey, Ferdinand!
No, the hydroidolins are like helpers here. As for my brothers, well... those two. You'll meet them soon enough. Oh, das klingt nicht so begeistert. Nice. Das war cool, das macht richtig Spaß. Yay, shiny! Ach, cool. Ich mag das total. Oh, komme ich denn darüber? Warte, was? Ich konnte auch gerade was drücken. Verdammt. Looping. Oh mein Gott. Wie cool. Oh, wie cool, wie so eine Matic das wird. Klee can fly just like Paimon now! This is way more exciting than how Paimon usually flies! Ach, wie cool das ist. Hat sich schon wieder verpasst. Warte, das ging gerade. Ach, egal. Ich finde es bestimmt noch raus. So, warte, da vorne ist noch ein. So, irgendwas könnte ich drücken. Wie cool. Seems we've just about finished repairing the station and the connecting tracks. Let's go check the track switcher now. It's over there. So, wohin sollte ich jetzt gehen? Muss ich noch weiterfahren? Okay, der sieht so suspicious aus. Ja. Auch die Dinger hier. Dankeschön. Kann ich überhaupt weiterfahren? Nee, dann ist die Strecke kaputt. La la la! Dann folgen wir dem Dings hier mal. Das hat mich bisher immer Richtung Quest geführt. Oh, süß. Das schaut so ein bisschen aus wie das Aranara-Dorf. Voll putzig. Ach, das ist ein Wassertropfen. Ich weiß, das ist bestimmt auch so ein Wassergeist. Gott, ich hab's fast verfehlt. Ich habe immer so Anxiety. Bei solchen langen Jump-Rätseln. Teilchenrätsel, dass ich da irgendwas verpasse. Maybe there's even more buried below! Das sind wieder die Wassergeister. So, dafür habe ich einen Scheit mitgenommen. Bräuchte mal so einen Support-Bogen-Charakter. Ja, lass mich doch jetzt bitte wechseln, danke. Ich habe halt Goro. Da muss ich jetzt wahrscheinlich hochklettern erst, ne? Ja. Ich will das ganze Erz und alles hier einsammeln. So. La la la! Und jetzt? Bist du hier? Und da muss wahrscheinlich noch ein anderer Kumpel von dir da drüben rein. Gehe ich mal von aus. Naja, wir lassen dich mal da. Da oben ist hier noch einer. Da da da! Vielleicht hat der noch eine Idee. Oh! There's another spinny thing here! It's so big! But, not as big as the one we saw in the middle of this place. That one was huge. I bet it's something super important. I remember what Kaya said earlier. Very good, Klee! You're using what you saw earlier to make observations, like a real adventurer! It appears to be a system that rotates to switch tracks. That's right. Originally, all you had to do was flip this switch and the junction would rotate. But it seems Jeremy still hasn't fixed it yet. He sure talks big, but when it comes to actually getting things done... Is this Jeremy you mentioned one of your brothers? Yeah. When I talked to him about repairing the tracks, I suggested we start with the station, but he said we should start at the junction. Really, it made no difference which one we started with, but he just had to turn it into a huge argument. He always treats me like I'm a fool and disagrees with anything I say. Let's see what he has to say now that I've already fixed the tracks. If you ask me, you're clearly a sharp person, Ferdinand. Yes, finally someone who can recognize that, rather than just shrugging off my ideas.
come on, let's make our way to the junction and see what he's up to. I bet he's still fretting over what to do. Okay. Let's go. Muss ich jetzt noch irgendwas einstellen? Ich glaube nicht, ne? Fahren wir mal weiter. Sometimes I can't help but get angry just thinking of Jeremy. You should have seen him back in the sandstorm. I suggested we go east, and he argued that we should go west. You were in a sandstorm? What happened after that? We separated and each went our own way. Lucky for us, we stumbled across this domain. Otherwise, I'm sure we would have been buried in the sand. Auch blaue Haare. Everything will get better once we get the switcher working again. Still stuck here just as I expected. Well, did you make any progress? Didn't I already tell you? Just have the hydroidolins fix the junction and then make a new cart. After that, we can use the junction to... Wait a minute, how did you get here? It took a lot of effort for me to climb all the way up here. The answer is standing right in front of you. Yeah, sure. Those travelers must have helped you. You never get anything done on your own. You always get someone else's help and then try to take the credit for yourself. You're one to talk. What have you managed to accomplish, huh? You were here just moping around all day. Whoa. They started arguing the moment they saw each other. But aren't they supposed to be brothers? Me? His brother? Hardly. All right, Jeremy. That's enough. Fine. I'd rather be focusing my efforts on fixing the track switch rather than arguing anyway. You should calm down too, Ferdinand. Let's all focus on the situation at hand. Any personal problems can be settled later. Fine. Ja, wenn man sich nur in den Haaren hat, kein Wunder, dass der Ort hier so durcheinander ist. I'm sorry you had to see that. My name's Jeremy. I'm one of the people responsible for taking care of this area. I assume you're the ones who helped repair the tracks. Thank you very much. It means a lot. Wenigstens No einer. need to thank us. We're just trying to help Idea restore the domain. I see. Now that you and Ferdinand brought the cart up here, we'll need the hydroidolins to fix the area below. Them again, huh? Seems the hydroidolins are really important around this place. Yes, of course. Not only do they keep the junction turning, they operate practically everything else in the domain too. Das ist echt krass, dass sie das so gut hinkriegen. Also diese kleinen Viecher. Die machen ja quasi alles. All right. Seems most of the tracks and junctions have been repaired now. Yep. So maybe it's time you give credit where credit is due, What? You think you deserve the credit? If anything, we should be thanking these travelers. You... Well, either way, you're not the one getting any credit. You're always quick to criticize my ideas and push your own, but you never actually get anything done. And what about you? Don't forget it was Hado and I who took care of the mess that one time you impulsively tried one of your brilliant ideas. Speaking of Hado, wasn't he with you? I left early this morning. I assumed he'd be with you. Seriously? Couldn't you have at least looked to see where he was before you left? Oh, Klee sieht Hey, total come on. traurig aus über den You didn't Streit. see Reißt him euch mal either, so zusammen. what's your excuse? Nein, Klee ist Klee? traurig. Kannst du niemanden streiten sehen, Klee? I don't get it. Nobody did anything bad. Why are they arguing? No.
Ugh. I just don't like his smug attitude, that's all. Who are you calling smug? If anything, you're the one who's making such a big fuss right now. All right, I think we've heard enough from you two. If you insist on bickering, then I'd suggest you go somewhere else. Otherwise, I'll just cool you two off myself. Großer Bruder hat gesprochen. Now, come with me. I'd like to have a word with you. Oh, oh. Phew. Don't be upset, Klee. There are many complicated situations in this world which don't always have a logical explanation. As a passing traveler here, it's not my place to comment on their disputes. But in my experience, family issues can be the toughest to resolve. Mhm. Ich glaube, da kann Kaya auch ein Lied davon You singen. don't like dealing with this kind of thing either, Kokomi. Ja, das mag niemand. But it's still not right. I don't know how to explain my feelings. I'm sorry. We've calmed down. We shouldn't argue in front of a child like that. We're sorry, Klee. It's okay. No. Back to the topic at hand. Weren't you about to go look for your brother Hado? Ah, right. Our best guess is he's somewhere around the torrential twister. We would have to use the junction to send the cart to another area. Sorry to trouble you again, but would you help us find him? Wenn ihr versprecht, euch nicht mehr zu streiten. Oh, all right. Ja, sagte ich mir schon. Hey, come on, you two. You're brothers after all. Can't you try to get along? Ich will ja noch mal runterfahren. Ich glaube, man muss auch bei manchem rausspringen. Jetzt so hier da zum Beispiel. Ich glaube, da kann ich nicht so hoch. Hier, ja. Das ist ja auch cool. Oh, man kann auf den ganzen Blüten hier lauter Stuff finden. Ach, wie cool. Oh mein Gott, das ist so viel zu erkunden. Ich liebe alles. Das Fass hier ist auch nicht richtig. So. Okay, du magst doch nicht mit uns gehen. Habe ich das Kart jetzt eigentlich kaputt gemacht? Das war so eine Zeitherausforderung. Gott. Dreh die Streckenwechselblume, um die Strecke zu wechseln, auf der der Tschu-Tschu-Express verkehrt. Auf der großen Streckengirlande vor dir zeigt die Farbe der Blume direkt darunter das Ziel der aktuellen Strecke an. Auf den Holzschildern an den Haltestellen kannst du die Zielorte der Tschu-Tschu-Express-Strecken überprüfen. Öffne die Karte, um die Verteilung der Strecken des Tschu-Tschu-Express in der Veloriam Mirage zu sehen. Ah ja, ach wie cool, guck mal, das sind die verschiedenen Farben. Ich dachte mir schon, gibt es ja auch rote Dinger, da kann man bestimmt rüberhüpfen und alles. Und ich gehe mal davon aus, dass das Gebiet noch ein kleines Stückchen wächst, weil wir waren ja am Anfang ja auch nur hier. Ah ja doch, ja, man sieht es ja, hier. Kommen noch 2 Gebiete dazu. Ach, wie cool. Und dann gibt es dann hier auch nochmal einen Pfad. Und hier sind Pfade. Das sind wahrscheinlich die Strecken, die weiterführen, die grüne hier. Ach, das ist so cool gemacht. Ich freue mich schon richtig darauf, das zu erkunden. Aber, bevor wir jetzt die andere Strecke entlangfahren, würde ich sagen, war es das für heute erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir weiter dieses absolut coole Gebiet erkunden. Bye, bye.